the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got Abu bro, vanakkam bro. Hi bro. Jim, which player is best equipped for this game? Abu bro, kekkuda? Erling Haaland is developing a massive reputation. The raw power, the speed, the ability to find the net in all... That could spell trouble. Rice. Kerkez. Threads one in. Tries to pass it through. Haaland! Christy bro, hi bro, Christy bro. Kekkuda bro. It's quite a show he's putting on. Welcome back to the stream. Excellent work. Abu bro, vanakkam bro. Christy bro, hi bro. Hi. Quick to get it back. Oh, can he get onto this? பாஸ் நம்ம சொல்ற இடத்துக்கே போக மாட்டேதே. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாருங்க. Oh, we expected better and so did he. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Palmer. Well timed, excellent interception. கேக்குது பிரைன் bro, clear-ஆ கேக்குதா bro? அத மட்டும் மெசேஜ் பண்ணு bro. Oh, now here's an interesting matchup. நேத்தா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். Aimed beyond the defense. This looks promising. Now that looks a decent ball. Decent chance! It's a goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up... Abu bro, சாப்பிட்டீங்களா? கிறிஸ்டி bro, சாப்பிட்டீங்களா? இன்னைக்கு எங்கேயும் வெளில போலியா? And there's only one word to describe that. Clinical. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. And that's very disappointing, it has to be said. Manchester United were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah. Takes the shot! clear-ஆ கேக்குது bro. சாப்பிடணும் bro. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன் bro. இட்லி காலையில. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Tries to play it through. Van der Ven. Oh, easy pickings there. Danga. Rodri. Park Ji-sung. Nicely spread. Saliba chooses to go cross-field. Now it's Haaland. Excellent challenge there, uncompromising. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Alexander-Arnold did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Shoots! And he hits the net. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. கிறிஸ்டி bro, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. ஜோன்ஸ் ஐயா யாரையும் காணோம். Straight away he was never going to get to it. யாருமே ஆன்லைன் வரல போல. மண்டபையும் காணோம். அப்புறம் நைட்டு 10 மணிக்கு கோவா ஆரம்பிக்க வேண்டியது. ஜஸ்ட் நவ் வேக். இப்போதான் எழுந்தீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. இந்த நைட்டுன்னா ரொம்ப நேரம் எதாவது ஒர்க் பண்ணீங்களா இல்லை விளாண்டிங்களா? நானும் லேட்டாக தான் ஏஞ்சேன், 10 மணிக்கு தான் ஏஞ்சேன்.
So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. That ball looks a good one. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Cherki. And he's forced to go back. Alexander-Arnold. Cherki. That's a pretty loose pass. Gravenberg. If they want to counter, they could do with more speed. Knocks it into space. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Just eases him off the ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Spread it left. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Timber has it in a wide position. Terrific header! இது ஜோன்ஸ் ப்ரோக்கு பெரிய பாயாசம். நான் எதாவது சூஸ் பண்ணல. சூஸ் பண்ணிடுவா பிங்க்கு. ஓகே 4 பார் சிக்னல் தான் வந்திருக்கு. பார்ப்போம் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது. இந்த இருக்குல்ல டிஸ்கார்ட். இன்ஸ்டால் கூட பண்ணதில்லை ப்ரோ. மொபைல் கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, மொபைல் ஈஸி தான் ப்ரோ. loud and proud. The tone for this game is ஆனால் அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுலாம் கஷ்டம் இல்லை. எல்லாத்துக்குமே அந்த டச் மூலியமா ஒர்க் பண்ணணும்லாம் கஷ்டம் இல்லை. எல்லாத்துக்குமே அந்த டச் மூலியமா ஒர்க் பண்ணணும்லாம் கஷ்டம் தானே. Jim, who do you pick out as the telling individual? எல்லாத்துலயும் கஷ்டம் இருக்கதா செய்யல. Peter is a fella who appeared on the scene after a meteoric rise on the international scene, but he really is for me the blueprint of the modern centre half, and of course he can play at left back too. He's old school, he's uncompromising defensively, and he is truly outstanding on the football. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Now it's Olise. Looking for the run. That's a shade optimistic. They want to be quick here. It's breakaway time.
Conte. Rijkaard. Looking tidy in possession here. Olise. Cristiano Ronaldo. Kaká. That has been slung wide. Ah, that's a fine interception. Bernardo Silva. Now it's Van Basten. Oh, cracking ball. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Portugal presented with a golden opportunity here. So this the chance to fire his team in front. penalty. தடுத்துருவானோ போச்சுடா தடுத்துருவான்டா. That is some save from Khan. Oh, once the save was made, the change to both mindsets could be hugely telling now. Arsenal finding their passes. First quarter of an hour gone. Now it's Van Basten. Zanetti. No, it's come to nothing. Neither side yet able to force a breakthrough here. And he's managed to get free. Osimhen. Conte. Now looking to orchestrate a counter. Passing is crisp and sharp. Foot in. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. And it's Bernardo Silva. Bernardo Silva! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? இல்லை ப்ரோ, நான் மொபைலில் விளாண்டதே இல்லை ப்ரோ. வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்குறேன். ஈஸியாக கஷ்டமான இது எப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்போ அதில் ட்ரெயின் ஆகி எப்போ அதெல்லாம் செட் ஆகுமா? சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்ன And that has been cleared. Nicely weighted ball. Cross into the box. What a letdown when you've got such presence and movement. Not quite sure who got the final touch, but it will be another corner. Arsenal have their second corner now. That's a decent clearance. Pass somewhat off target. Out to the right. Chance to deliver. And the shot! Now, who's going to be first to this? No, he's not going to get any further than that. Musiala. And this is Ronaldo. Nagatomo is looking to influence the game from out wide. It's Cristiano அட Ronaldo! என்ன ப்ரோ, எதை போட்டாலும் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். That was superb goalkeeping. Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. Size really matters, and it's time to make it matter now. Very nearly half an hour gone here. And now a sudden chance to counter. He's on it. Can he get away? Oh, well played. They're back in possession and ready to go again. Nagatomo. Great run on the overlap here. Cristiano Ronaldo. ஸ்மார்ட் டிசிஸ் பிளேயர் அவன். Rijkaard. Vardiol. Knocks it into space. And it's Xabi Alonso. Zanetti. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Nagatomo. Nagatomo. He's a sharp little ball here. And he's gone long. Opportunity for Arsenal to break.
Olise in acres of space out wide. Van Basten. Conte. And it's Kaka. Well stopped. Xavi Alonso. Doku. And Gvardiol. Now it's Musiala. Conte. And it's Musiala. And back to the keeper. And there is the half-time whistle. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How would you review the first half? Well, not converting the spot kick will be the subject of much half-time debate, but, you know, disappointment on one side and relief on the other, and that can be transformed now into a match-winning determination. So here's to that. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Kaka. Well, that has not gone well. Doku. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting there. பாருங்களேன் பாஸை செம்மையாக போகுது இப்போ ஸ்மார்டஸ் பாசஸ் இல்லை Saliba picks it up from the goal kick. ஸ்மார்டஸ் வந்தால் டிபெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அழகாக டிபெண்ட் பண்ணுறானே. Xavi Alonso. Nagatomo. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Van Basten. Saliba gets a foot in here. Rijkaard. Now it's Kaka. And it's Nagatomo. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's superb. And he's had a hit! And that is wildly off target. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Koundé. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Doku. Doku. He's got away. Can he finish? Great build-up. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Arsenal have their third corner. Big header! Decent attempt, but not quite good enough. Zanetti. Now it's Musiala. Zanetti picks it up out wide. Good read, needed to be. And he's opted for the long pass. They've got to be quick moving this forward. Tries to pass it through. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, that is one way to stop him. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Bernardo Silva is always looking to break lines. Arsenal truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Excellent challenge there, uncompromising.
We have got changes here from both sides, in fact. Lacking in accuracy. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Portugal do have options available on the bench if they want to go that way. The pressing's intense and it's paid off. Zanetti receives it in a wide position. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Portugal are making a change. After this, just one opportunity to do so. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Batistuta. And it's Lopez. That's positional gold. The utilisation of space. Oh, that's shot at goal! என்ன ப்ரோ இது? Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. Can he get it through? Now this could be a chance. Shapes to shoot! பாத்தீங்களா ப்ரோ அப்போ ஒரு லேக் போட்டான் பாத்தீங்களா ஒரு சின்ன லேக் Here, Peter, I don't see there being enough time for them to try again. Batistuta! Now that is commitment to the cause. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. Mohamed Salah gets it clear. Van Basten! Oh, it's hit the post! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Added time going up here. It's 3 minutes. It's an inviting looking ball, that. Rijkaard. Strong challenge. Ball right there. Leave a mark. That's a good ball out wide. He's not played the ball. That's a foul. And the referee has shown him a yellow card. இது டிராவா ஆக்க பிளான் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஸ்கிரிப்ட் படி இது டிரா இல்ல லாஸ்ட் மினிட்ல இவனுக்கு கோல் They போகணும் shouldn't be dawdling at this stage. They need to. சொல்ல That's at the end. எத்தனை கோல் போஸ்ட்ல அடிச்சாச்சு Vexation, certainly from an attacking perspective. ஜிஜி ப்ரோ Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. How do you look back on the game then, Jim? Yeah, this looked the most likely. both playing good GG degree sir why சொல்லு பாதி அம்மாட்ட கொடுமா அம்மாட்ட பாரதி அம்மாட்ட கொடு ஹலோ அப்பா அம்மாட்ட கொடு போன நீ யார் பேசுறது ஹலோ ஹாய் ப்ரோ ஓக்லர் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ கேம் எப்போ போடலாம் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னும் கேமரா வரல என்கிட்ட
கேமரா வந்தோடனே போடுறேன். ஓகே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. கேமரா தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் ரெடி ஆகல. இதெல்லாம் செத்திக்கிட்டே இருக்கு, என்ன தெரியல. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? ஆஹா, என்ன ஒரு வின்னு, லக்கி வின். ஸ்ரீராம் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. 12 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ கோவப்படலாமா? லைக்கை ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க ப்ரோ. எப்படியே இருக்க டிவிஷன்ஸ் இந்த பேஸ் எப்பயுமே கஷ்டமா இருக்காது ப்ரோ. தேர்ட் பேஸ்ல தானே இருக்கேன் நான். 3ஆம் டிவிஷன்ல தானே இருக்கேன். இது எப்படியே ஒட்டிட்டு போயிடலாம். அந்த 1500 பாயிண்ட்டுக்கு மேல தான் ஒர்க் பண்ணுங்க பாருங்க ஆப்பு. அப்பதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அந்த 1600 தொட்டு தாண்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாயிரும் ப்ரோ. 1700 போயிட்டா அதுக்கப்புறம் போயிடலாம். ஆனா இந்த 1500 டு ஒரு 1650 வரைக்கும் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல போடுவாங்க பாருங்க ஸ்கிரிப்ட், பயங்கரமா இருக்கும். அதுலதான் உங்களுக்கும் நடந்து இருக்கும் நான் சொல்றதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒரு ரிச் கார்டெலாம் இருக்கான், பெரிய பிளேயரோ. இந்த ரிச் கார்டா எங்கே இருக்கான்? ரிச் கார்டு, ஆமாம், இந்தாண்ட ஒரு ரிச் கார்டு இருக்கான். சூப்பர் ப்ரோ. இந்த வந்துட்டோம் ப்ரோ. பெட்ரி ஜோன்ஸ் சொன்னாப்ல நேற்று 10 லாஸாம். ஐயோ, அவர் டிவிஷன் 2ல இருப்பாரு. ப்ரோ அந்த ஆள் எப்படி இருந்தாலும் போயிடுவாரு ப்ரோ, நீங்க ஒன்றும் இது பண்ணாதீங்க. ஒரு நாள் பகல்ல உட்காந்தாருன்னா போயிடுவாரு. சரியா? பத்து லாஸ்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகம் தான் இல்ல? ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விடுங்க. மின்னு எஃப்சி யோகேஸ் கேமிங் ஒய்டி மேட்ச் பிட்வீன் யூ அண்ட் மீ ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சா ப்ரோ?
These vertical யோகேஷ் ப்ரோ நீங்க தமிழா? creation out of இந்த மேட்சா இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சா? They are what make the நான் ஒன்றும் பண்ணல. ஜோன்ஸ்கி unique. இது அப்படின்னா நம்ம எங்க போறதா? ஓகே ஓகே. யோகேஷ் கேமிங் ஒய்டி ப்ரோ கடைசி மேட்ச் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் 0-0ல முடிஞ்சது அதுவா ப்ரோ? And that gets things running. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Knocks it into space. Oh, that's well spotted. Doku is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Musiala is in a really good position out wide. இந்த மேட்சா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. கிளிக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் யா. சரிங்க ப்ரோ. ப்ரோ அவர் தமிழா கேளுங்க. Yamal. Jordan Henderson. Doku. Tries to play it through. Can he get onto this? And it's Xabi Alonso for Jordan Henderson. And this is Kane. Kane! And that's what you call it. மூவி நவ் இந்த மேட்ச்லாம் இந்த மேட்சா? ஓகே ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ தமிழ்னா ஓகே ப்ரோ. ஜிஜி ஜிஜி. என்ன உங்களுக்குனா வின் வேணுமா? எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கேன்? நானா அபாண்டம் பண்ணிக்கிறேன். டிவிஷன் 1 கிட்ட இருந்தா சொல்லுங்க, நான் வேணா அபாண்டம் பண்ணிக்கிறேன். நான் டிவிஷன் 3ல தான் இருக்கேன். சோ எனக்கு ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Conte. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. எங்கெங்கேயோ போறானே. Portugal so far providing no real test at all for the goalkeeper. தமிழ் தானே ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. You felt that was going. என்ன டிவிஷன்ல இருக்கார் கேளுங்க ப்ரோ. Now it's Kane. This looks promising. Sule was the match விளையாடுறதா? But in the end it's fruitless. Now that looks a decent ball. Musiala. And the pass is intercepted. And it's Musiala. He's tried one. Yokesh, are you தமிழ்நாடு? தமிழ் தான். Which division are you in, Yokesh? ப்ரோ உனக்கு வின் வேணும்னா சொல்லு ப்ரோ. நீ கிட்ட பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது கிட்ட இருந்தா சொல்லு. நான் டிவிஷன் 3 ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அப்போ ஆடி ஜெயிச்சிருவோம். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கேன் டிவிஷன் 2 போகிறது கிட்ட. நோ இஷ்யூஸ், ஆடலாம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ உனக்கு வின் வேணும்னா சொல்லு ப்ரோ, தந்துடுறேன். He's on it, and he'll shoot here. That was superb goalkeeper. Yokesh bro, like ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. நீங்க சேனல் வச்சிருந்தாலும் இந்த என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்கும், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மாத்தி சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தமிழ் ஆளுங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் உங்களை ஜோன்ஸ் லைவ்ல பார்த்துருக்கேனே. பார்த்துருக்கீங்க தானே ஜோன்ஸ் லைவ்க்கு? They've switched it over to the other side. Good ball that too. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. He's had a fair tumble under that challenge. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Yamal has it out wide and in space. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Very nearly half an hour gone here. And here's Sule. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? George bro, hi bro, வணக்கம் bro. ராம் bro, அதெல்லாம் ராம் bro-வா? ஸ்ரீராம் bro, ஜோன்சி ஹேக்கர் இஸ் ஹியர். ஆமாம் ப்ரோ, பெரிய ஹேக்கர்ஸ், இது டிவிஷன் ஹேக்கர் ப்ரோ. எப்படியா இருந்தாலும் போய்ட்டு வரும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டு, சொல்லப்படாதீங்க. ஜோன்ஸ் ப்ரோ நேற்று என்ன 10 லாஸா? உண்மையாக சொல்கிறீங்க?
Yamal. There's the crossfield ball. Doku is onto it in a flash. Doku. Rafinha looking for the run. Kaka. Now it's Cristiano Ronaldo. Yamal. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. And that's a throw-in. ஜோன்ஸ் இன்னைக்கு 20 wins in row. தூக்குறோம். ஆமா தூக்குறோம். Deep cross. Oh, smashing header. Oh, surely that deserved a better outcome. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was. ஜோன்ஸ் ஐயா வணக்கம் ஐயா, சாப்பிட்டீங்களா? பாப்பம்பட்டி அணி பரிதாபம். ஓ வடிவேல் காமெடியா? பாப்பம்பட்டி பல்லழிச்சுன்னு இருக்கு நானு. Musiala. Zanetti. Some good work on the right flank here. Zanetti delivered. Terrific header. It's fallen kindly here. What a wonderful goal. யோகேஷ் ப்ரோ ஜிஜி ஜிஜி ஜிஜி. யோகேஷ் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி விளையாடுறீங்க? Just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Portugal have fired themselves in front. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Sule. Now it's Doku. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. ராம் ப்ரோ ஆஃபீஸா? Talking to, I think. இது ஃப்ரீயா கொடுத்த Not the best way to deal with it, காக்காவா? but the காக்காவா? ஆமா ப்ரோ, இது ஃப்ரீயா கொடுத்தது இல்ல ப்ரோ. அந்த கணவரெல்லாம் சைன் இன் பண்ணீங்கல்ல? ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா நல்லதான் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மீட் அட் ஹோம் ஜோன்சி. இந்த கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆகிடுது. பிரேம் ப்ரோ ஒரு ஹெல்ப் என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. இது ஃப்ரீயா கொடுத்த கக்கா இல்ல ப்ரோ. அந்த நீங்க எல்லாம் கணவரை சைன் இன் பண்ணீங்களா? நான் இப்ப கக்கா சைன் இன் பண்ணேன். கணவரை விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஃப்ரீ செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்கல்ல, ஞாபகம் இருக்கா ஸ்ரீராம் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு குல்லிட்டுக்கு அப்புறம் ஹெட்டரும் கொஞ்சம் ஹைட்டும் இருக்கிறது யாருன்னா கக்கா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏஎம்எஃப் எல்லாம் நம்ம பசங்களாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. நான் இவர் அதான் உங்கள் சேனலில் பார்த்துருக்கேன். யோகேஷ் ப்ரோ தான் எனக்கு ஆப்போனன்ட். இப்போ டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? என்னையா யார தெளிவா சொல்லுங்க. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Van Dijk. And it's Nagatomo. That's the throw. Doku. And it's Pedri. Xavi Alonso. In with the challenge. இந்த உலகமே முன்ன எதிர்த்தாலும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணக்கூட. ஜோன்ஸையா யாரை டிஸ்கார்ட் போட்டீங்க?
என்னையா கூப்பிடுறீங்க? வரதுனா சொல்லுங்க, வரேன். Kaka can see things others simply cannot. Looking for options for movement. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Xabi Alonso kept aware, and it is reclaimed easily. Portugal just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Kaka looking understandably energised after his goal. Musiala, and he was quick to react. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Shot could be on. Tries a shot! Oh, that உங்களதான் ப்ரோ, தான் வரேன் ப்ரோ. was an effort. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. யார் உங்க இதுல வரவா, வேற இடத்துல வரவா? என் இதுல வரவா? Van de Ven goes long. Rafinha, nicely spread. And here's Yamal. Portugal leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Conte. Van Basten. Van Basten, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. And it's Pedri. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Rijkaard. Van Basten. Rijkaard. That's a good run down the left. Kaka in acres of... climbs up big! உங்களே இதுவே வாங்க ப்ரோ, உங்க இதே வாங்க. சரி, நான் ஏன் டிஸ்கார்ட் வரேன் வாங்க. Portugal can now introduce the first of their substitutes. வந்துட்டேன், ஏன் டிஸ்கார்ட் வாங்க. His side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very ஃபுட்பால் வீசில இருக்கேன். and a tricky one at that. Yamal. That's a promising run he's making on the right. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he's onside. Over to the left. Serves up a big header. They've scored. GG bro. வந்துட்டேன் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் வந்துட்டேன். 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. அங்க வந்து இன்வைட் பண்ணவா? தெரியலையா என் டிஸ்கார்ட் எதுன்னு? Really efficiently done. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking them up? சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன வேணும் ஹெல்ப்? ப்ரோ, எனக்கு இந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் இருக்குல்ல, ஆமா, அது வந்து சும்மா அதனால எனக்கு ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல. ஈத்தர்நெட் மேபி அது நல்ல ஈத்தர்நெட் கேபிள் என்ன ப்ரோ இருக்கும்? இப்போ நீங்க இன்னைக்கு கடை திறந்துருக்காதுல்ல எதுவும்? இல்ல, சும்மா சொன்னீங்கன்னா கூட அப்புறம் போய் வாங்கிப்பேன். கேட் 6 கேபிள் வாங்க. கேட் 6 டி லிங்க் இல்ல டிபி லிங்க். பிராண்ட் நேம் டி லிங்க் இல்ல டிபி லிங்க். டி லிங்க் இல்ல டிபி லிங்க். இந்த இது போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமோ? அது நல்லா இருக்கும். சரி, வாங்கி போடுவோம். ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு. 100 ரூபாய் தான் வாங்கினேன் நான் கேபிள். 100 ரூபாய் கேபிள் வாங்கினால நெட்டே அந்த அளவுக்கு எடுக்க மாட்டாது. இல்ல, உனக்கு எவ்வளவு எம்பியோ அவ்வளவு எம்பி ரிசீவ் ஆகுதான்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேபிளை செக் பண்ணு. அது ரிசீவ் ஆகிற மாதிரி காட்டுது ப்ரோ, பட் எப்படி ரிசீவ் ஆனா ஸ்பீட் டெஸ்டா? ஸ்பீட் டெஸ்ட் கரெக்டா ரிசீவ் இதாகணும். உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளவு கரெக்டா. ஆனா விட்டு விட்டு வருதுன்னா கேபிளும் பிரச்சனை இருக்கும்.
நீ சொல்ற மாதிரி இருக்கும். நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கஸ்டமர்லேயே. நீ கேபிள் மாற்றதான் மாற்றிரு, குவாலிட்டியாக மாற்று. டி லிங்க் கேபிள் இருக்குல்ல, சூப்பர். இல்லை டிபி லிங்க். அதில் கேட் சிக்ஸ் ஆமா. இல்ல டிபி லிங்க்ல கேட் சூப்பர் ப்ரோ. ஆமா ஃபுல்லா தான் போட போறேன் நான். இனிமேல் வெர்டிகல் போட போறது இல்ல. டிபி நல்லா இருக்கு. இதே மாதிரி இந்த டைம்ல அந்த டைம்ல போட்டீங்கன்னா பசங்க வருவாங்க. ஆமா பேசியே போடுறீங்களா, நல்லா இருக்குங்களா? சரி சரி, இந்த மாதிரிதான் நல்லா இருக்கு. நிறைய போட்டுருந்தீங்கன்னா பசங்க நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. ஆமா ப்ரோ, தப்பு பண்ணியாச்சு. இல்ல இல்ல கேமரா நெக்ஸ்ட் வீக் கேமரா போட்டுருவோம். கேமரா ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், வரட்டும். இதுவா கேமரா போடுறீங்களா? ஃபேஸ் என்ன ப்ரோ, என்ன வாங்கிருக்கீங்க? என்ன கேமரா? கேமராவேவா இல்ல சும்மா பேசிக் 1080 பிக்சல் வந்தா போதும் கேமரா. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி. எவ்வளவு வருது? அந்த இந்த பிராண்ட் ஒன்று நான் உனக்கு ஷேர் பண்றேன். எனக்கு என்னன்னு அது தெரியல, ஃப்ரெண்ட் தான் போட்டு விட்டுருக்கேன். இது வாங்கினேன். இது வாங்கினேன். அது இந்த லாகிடெக்கா? லாகிடெக்ல 720 அது வாங்கினேன். யோகேஷ் ப்ரோ, ஜிஜி ப்ரோ, நல்லா விளாண்டிங்க ப்ரோ. இரு ப்ரோ, அவர் வெல்கம் பண்ணி சொல்லிட்டு வரோம். அவர் தான் எனக்கு ஆப்போனண்டா வந்தாரு. சரி சரி, நம்பலாம். சரி சரி, லைவ் ஒரு அடிக்கடி வரும். அதான் நான் பார்த்துருக்கேன். எஸ்கேமோட லைவ் ஸ்ட்ரீமிங், வாவ். இப்போ சொல்லு ப்ரோ, ஜோன்ஸையா. அதான் ப்ரோ, என்ன சொல்றீங்க? என்னமோ சொல்ல வந்தேன், என்ன தெரியல. சரி பரவாயில்ல. அதான் ப்ரோ, அது இந்த லாகிடெக் நீங்க என்ன கம்பெனி போட்டிருக்கீங்க? அதான் ப்ரோ, அது நம்ம பேர் தெரிஞ்ச கம்பெனி இல்லை. ஆனால் அந்த எல்லாம் நிறைய ஸ்ட்ரீமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த 1080 பிக்சல் கேமரா. நான் அமேசான் பார்த்து ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன். சரி ஓகே ஓகே ஓகே. டி லிங்க்ல கேட் சிக்ஸ் கரெக்டா ப்ரோ? டி லிங்க் இல்லை டிபி லிங்க், ரெண்டுத்துக்கும் சின்ன சின்ன பேர் தான். டி லிங்க் இல்லை டிபி லிங்க். ஆமாம், அதில் கேட் 6 கேபிள். ஆமாம், கேட் 7 கூட வாங்கலாம். உன்னோட சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு தெரியல உன் PS4. நிறைய அது வேஸ்டா விலை அதிகமா போட்டு வாங்கி அதே ஸ்பீடு தான் அதுல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அது ஏன் வாங்கணும்? நமக்கு கேட் 6 போதும். நீ சும்மா அமேசான்ல கேட் 6 போட, அதுலயே உனக்கே புரிஞ்சிடும், நிறைய வரும். நேத்து என்ன ப்ரோ 10 மேட்சா லாஸ்? இது என்ன ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஃபார்மேஷன் மாதிரி இருக்கு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ உன்னை பார்த்து ஏதாவது காப்பி வச்சிட்டாங்களோ? கேமே அந்த அளவு பண்றாங்க. எப்படியோ போக வேண்டியது ப்ரோ. நேரத்துக்கு நானா போயிட்டு அப்படியே ஜாலியா விளையாண்டுருக்காரு. போன மேட்ச் ஈஸியா ஜெயிக்கணும். நானு 10 முறை கோல் போஸ்ட்ல அடிச்சு வெளில வருது பால். அது வேஸ்டா டிரா பண்றாங்க அந்த மேட்ச். என்னதான் பண்றது? அப்புறம் நானு அந்த இது செக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அந்த இந்த கனெக்ஷன் 2 கனெக்ஷன் சொல்லியிருந்தல, டைனாமிக் ஸ்டாட்டிக் ஐபின்னு. ஆமா, எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது ஒரு கனெக்ஷன் ப்ரோ. அதுல இன்னொன்னு சொன்னல, அதுவும் செக் பண்ணிட்டேன். அந்த கருமும் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ இருக்கிறதே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம், செலவு பண்ண அவசியம் இல்லை. ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தல டைனாமிக், நீங்க இப்ப எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்கல்ல, அது வந்து இது ஸ்டாட்டிக் ஐபி. இதுல பாருங்க, அக்வா கார்ட்ல முடியா இருக்கு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, இது இதை விட கொடூரமா இருக்கும் பிரேம் ப்ரோ.
So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome. ஏன் அதை யோசிச்சேன்னா நான் சும்மா 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினா நல்லா இருக்கும் தான் நினைச்சேன் கேபிள். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு நெட்டு ஏதோ ரொம்ப லேக் அடிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீம் பண்றப்ப திடீர்னு எனக்கு ரீகனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அது உங்க பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. அவனை பாருங்க, மாத்திட்டேன் ப்ரோ, மாத்திட்டேன். அது உங்க பிரச்சனை இல்ல. ஓபிஎஸ் அப்டேட் பண்ணீங்களா? அப்டேட் நான் பண்ணிட்டேன். இல்லையா, நீ அன்னைக்கு பார்த்த ஓல்டு வெர்ஷன்ல தான் இருந்தது போல. இல்ல அப்டேட் பண்ணேன். வாங்கி போடுறதுனால கொஞ்சம் மழை. அதுக்கப்புறமேட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமேட்டு லேக் ரொம்ப விட்டாங்க. அதை பார்த்துவோம். எடுத்துட்டீங்களா? அடுத்தலாம் அப்படி இருக்கவே கூடாது. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Chelsea are already chasing the game. They didn't envisage that. And they can counter here. Van Dijk cuts out the pass. Well, that had the makings of something No, bro. இது மல்லவா என்ன சொன்னாரு இதுக்கு? எதுக்கு? சர்க்கிளுக்கு. ப்ரோ அவன் ஒரு புது பையன் வந்தான்ல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க அவ்வளோ பில்டப் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தீங்க. நான் அவனை ஒரு வாரமா ட்ரை பண்ணி கூப்பிட்டு வரேன் விளையாடுறதுக்கு. அவன் என்ன சொல்லிட்டான், நான் இதுக்கு போய் நான் டிவிஷனே விளையாடுவேன் ப்ரோ, நான் ஜாலியாக இருக்குன்னு கூப்பிட்டு வந்தீங்க, என்ன ப்ரோ இவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணுறாங்க. பாவம் கோச்சிக்கிட்டே போயிட்டான். ஏன் நேத்து அப்படி விளையாண்டீங்க, என்னாச்சு? Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Portugal looking to pass their way through. Zanetti. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Very nicely done. Zanetti gets a foot in here. ஏன் என்னாச்சு நேத்து அப்படி விளையாண்டீங்க? Zanetti, terrific header. And the keeper has reacted superbly there. Cristiano Ronaldo really must be thinking what he has to do to score there. Throw in. 5 minutes. Okay bro, போய்ட்டாங்க. Portugal are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Conte. And it's Van Basten. Zanetti looking tidy in possession here. Played out wide. Has a shot! Oh, the ball's run loose here. Kaká. He's on it. Shot a goal! And that is a little undercooked. Strokes it back. And it's Nagatomo. Conte goes for goal. Just a whisker away. Attaboomia eFootball surreal for the மண்டபாய் ஸ்ட்ரீம்ல வரம் ப்ரோ வந்து படிச்சு சொல்றேன் பேராகிராஃப். பெரிய பேராகிராஃபா இருக்கே. Good ball, good take. And he's managed to get free. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rijkaard. And here's Cristiano Ronaldo. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. And that was very necessary. Portugal have reclaimed it. Conte. Van Basten. He's going for goal! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Size really matters, and it's time to make it matter now. நேத்து மண்டபாய் அசிங்கமா திட்டினானே, நான் அந்த லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன், நான் மெசேஜ் தான் பண்ணல. 3-4 மேட்ச் தொடர்ந்து அவனுக்கு வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க. பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ.
Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This their second corner of the game. It's going to be another corner, I think. Cool. Number 3 coming up. பயங்கரமா அசிங்கமா பேசிட்டு இருந்தாருல நேத்து மண்ட பாய். Oh, shapes to shoot. And again. அட என்ன ப்ரோ என்னென்னமோ அடிக்கிறேன் கோல் உள்ள மட்டும் பால் போக மாட்டேங்குது. So their fourth corner of the game. என்னதான்டா உனக்கு பிரச்சனை? இன்னொரு கோல் விட்டுனா நிம்மதியா இருக்கும்ல. Well, there's the clearance. ஐயோ. And now a sudden chance to counter. Portugal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And it's Zanetti. Oh, he's found support out wide. Right card! Great effort, beautifully taken. பச்சை பச்சை தின்னால நேத்து. konami வீட்டை பத்திலாம் திட்டினா வேற. Oh, that's a key interception. எதிரே பார்க்கல. இப்ப மட்டும் திட்டுவாரு. அவருக்கு எப்பி குழும்போது மட்டும் நல்லா வாழ்த்தினான். konamiன் செல்ல பிள்ளையா அவரு. அப்ப தெரியலையா? Nagatomo delivers. Not the most accurate pass. எப்பி குழும்போது தெரியலையாமா? Marmoush in. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. நீங்க எப்பி குழும்போது பாத்தீங்களா? konamiன் செல்ல பிள்ளையா அவரு. அதனால konami தந்துகிட்டே இருப்பானா அவனுக்கு. I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Portugal have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. இதுக்காக தான் konami எப்பி கொடுத்தான்னு சொன்னான். குடுக்குற மாதிரி கொடுத்து சாவடிக்கிறான் போல. A solitary goal. That has been the crucial difference. And it's Van Basten. Van Basten. Marmoush tries to play it through. That was lovely, that. He's shifting through the gears here. Now, can he find a finish? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Plays a sharp little ball here. Foot in. Takes the shot. Superb from Conte. என்ன கோல் ப்ரோ இது? பாவம் ப்ரோ ஆப்போனன்ட். கொடூரமா கோல் உள்ள போச்சு. இத அவன் பார்த்தே ஆகணும். ஐயோ அவன் மண்டியில பட்டு டைரக்ஷன் மாறி போயிடுச்சு ப்ரோ. கோல் யார் மண்டியில பட்டது? சரி வருது. ஓஹோ அந்த சிபி மேல பட்டு உள்ள வந்துருச்சு ப்ரோ. பாவம் அவன் வேற ரீப்ளே வேற பாக்குறான் பாருங்களேன். ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Zanetti, he's gone for goal. That's a sharp pass. Great vision. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Can he get on the end of this? And he's worked it through. Oh, he's burst through. Couldn't claim. No margin. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் லக் தான். ஆமா ப்ரோ. Didn't look good for a while, but ஜாய்ஸ்டிக்லாம் ப்ரோ ஆடுற. And they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal.
Passes coming off in quick succession here. Almost an hour gone. Nagatomo has a look and plays it forward. Portugal finding their passes. Chelsea do have a chance to counter here. ஜாஸ்டிக்லையா ப்ரோ ஆடுற? ஆமாம் ப்ரோ, நான் பிஎஸ்பி ஜாஸ்டிக் அன்னைக்கு தான் சொன்னேன். விச் மேனேஜர் வந்து பிளே ஸ்டைலியா, நான் சப்ஸ்டாட்டிக் ஆன் பண்ணி விளாட்றேன் ப்ரோ. நான் அதை நம்பி தான் விளாடுவேன். நான் மெயின் பொசிஷனே விளாட்றது கிடையாது. நான் காட்டுறேன் இருங்க. நான் வந்து அந்த இது யாரு கேட்கறேன் கேரம் வந்துட்டேனே. இந்த வெள்ளை கலர் முடி இருப்பானுமே. கேஸ்பரினியா? கேஸ்பரினி தான். Valverde. Rijkaard is the distributor in chief, always looking for movers. Now it's Kaka, and he shoots. Great build up. It all Play style bro. Long ball counter. Gasperini long ball counter. இது வர. ஆஹா, நான் வந்து சப்ஸ்டாட்டிக் வந்து குயிக் கவுண்டர் ஆடுறேன். Portugal still have the cards to affect this game. And this is Marmoush. That's a foul, no two ways about it. ஓ கேஸ்பிரினி, ஆமா ப்ரோ, கேஸ்பிரினி தான் நினைக்கிறேன். இருங்க சம்டைம் நான் மறந்துடுவேன். ரெட் கார்டை கொடுத்தா எல்லோ கார்டு மாற்றிடுவோம். இந்த மெயின் பொசிஷன் வந்து லாங் பால் கவுண்டர் ப்ரோ. அப்புறம் என்னோட இது மெயின் பொசிஷன் 2 ஏஎம்எஃப் நம்பி விளையாடுவோம். அப்படியே சப்ஸ்டாட்டிக்ல வந்து நான் வந்து இதாக மாற்றிடுவேன். விங்கராகவும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் என் பிளே ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கிராசிங் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஆடுவேன். உள்ளாரையும் போட்டு ஆடுவேன், கிராசிங் மேக்ஸிமம் அடிப்பேன். ஏன்னா என்கிட்ட 2 புல்லட் ஹிட் இருக்குல்ல, அதனால. இப்போ பார்த்தீங்களா, புரியுதுங்களா? அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிற ஏஎம்எஃப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் விங்கராக யூஸ் ஆகும், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஏஎம்எஃப் ரைட் சைடில் விங்கராக யூஸ் ஆகும். ஸோ என்ன நீ மார்க் பண்ணாலும் கண்ணா பின்னான்னு ஓடுவானுங்க, அதனால கஷ்டம்தான். இது வந்து குயிக் கவுண்டர், சப்ஸ்டாட்டிக் பொசிஷன் வந்து குயிக் கவுண்டர். அதுங்க சப்ஸ்டியூட்டே மாற்ற மாட்டேனே. வேன் பாஸ்னு ரொனால்டோ இருக்கான்ல, டெட்லியா இருக்கும். யார்கிட்ட போனாலும் ஹெட்டிங் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய அதிகம் இருக்கும். அப்படியே நான் 2 ஏஎம்எஃப்பையும் விங்கராவே யூஸ் பண்ணிப்பேன். And now they can spring out of defense. Van Basten. Oh, well played. A reprieve, albeit perhaps momentary. Now it's Van Basten. And the shots! And the keeper couldn't hold it. இப்போ பாத்தீங்களா, குயிக் கவுண்டர் ஆன பாத்தீங்களா? இப்போ ஆனா டிஃபெண்டும் லாங் பால் கவுண்டர் ஒர்க் ஆகும். ஸோ டிஃபெண்ட்டுக்கும் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். குயிக் கவுண்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லாங் பால் கவுண்டராகவும் யூஸ் ஆகும். அப்படியே விங்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's Cristiano Ronaldo! Cleared without complication. ஆனா இது என்கிட்ட ஒரு 4-5 எப்பிக் நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஸ்குவாட். Played into the middle. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. He shifted it to the flank. Gets a good foot in there. Nagatomo got a long way forward to join the attack. Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. இதுக்கு போய் ரெட் கார்டா? ஏய் பேத்ரோ பேத்து. என்னயா இதுக்கு போய் ரெட் கார்டு தரான்? அவனை ஒண்ணுமே பண்ணல நானு. எல்பி ஏற்கனவே ஒரு ரெட் கார்டு வாங்கியிருந்தானோ? ஆமா, எல்லோ கார்டு வாங்கியிருந்தானோ? இதுக்கு மேல தாங்காது பாடி, மாத்திருவோம்.
போடலாமா ப்ரோ? போடலாம் ப்ரோ. மண்டபாய் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். ஆடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ அப்புறம் ஸ்ரீராம் ப்ரோ டிவிஷனில் ப்ளே பண்ணி ஆடி அதுக்கு விட ஃப்ரெண்ட்லியாக வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்லியாக அது ஜாலியாக தான் ப்ரோ, இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொன்று அந்த அல்தாடுன்னு ஒருத்தன் வந்தான்ல, மேட்ச் கேட்டுகிட்டே இருந்தானா அன்னைக்கு கங்கா கங்கா லைவ்ல வந்து, அவங்க கூட நான் மேட்ச் ப்ளே பண்ணேன் ப்ரோ. 5/3 பா, என்ன பிளேயர் ப்ரோ அவன், ஒண்ணுமே பண்ண முடியலப்பா அவனை. And that's the end of that. It all started well enough. Portugal will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Fernandez. And that has put paid to that. Portugal have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Pinches it off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Lopez. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Rodri. Played back in. Zanetti. Big header. என்ன ப்ரோ இது, ரெட் கார்டு இருக்கு அந்த சாமி. Safe and simple. Time added on 4 minutes. He's gone for goal. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ஆமாம் ப்ரோ, டாப் 100 இல்லை, இப்போ டாப் 200ல இருக்கான். நான் ஆடினேன் செம்மையாக விளாண்டான் ப்ரோ. அதாவது ஒரு மாதிரி பாலே நீ வாங்கக்கூடாதரா அப்படின்ற மாதிரி விளாட்றான். பால் தந்தாதானே நீ கோல் போடுவ அப்படின்னு அவன் அவன் வந்து வாழ்த்திட்டு போனான். நல்லா விளாட்ற, ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரிப்ஸ்லாம் சொல்லி தந்துட்டு போனான். And this is Ribery. He gets big. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that is it. The referee has seen enough. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of ஜோன்ஸ் ஐயா வந்துட்டாரா கேளுங்க. கோ பண்ணலாமா, ரெடியா? in the eyes of their people. அண்டப்பா என்ன சொன்னாப்ல, நல்ல வேலை நான் சிக்கல. இல்ல ப்ரோ, ப்ரோ நல்ல பர்சன் ப்ரோ, நல்லா நிறைய ப்ரோ சொல்லி கொடுத்தான். கேக்குது ப்ரோ, நான் லைன்ல தான் இருக்கேன். கோ பண்ணலாமா? மண்டபாயம் வந்துட்டான், கோ பண்ணலாமா? ப்ரோ நான் ஆபீஸ்ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஆபீஸ்ல இருக்கியா? வேற லெவல் ப்ரோ. ஐ அம் ரெடி. ஐ அம் ரெடி. 1 2 3 4 5 6 கண்டினியூவா 6 வின்னு. என்ன ப்ரோ, இன்னைக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கண்டினியூவா 6 வின் வந்திருக்கு டிவிஷன் 3ல. ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு தெரியும் டிவிஷன் 2 போயிட்டு 1500 தாண்டினாலே எனக்கு தெரியும் அது விழுன்னு. நான் எல்பிக்கு எங்கே போவேன்? எல்பி யார் தூக்கிட்டு வர்றது? எல்பி என்ன ப்ரோ, யார் இருக்கா? மண்டபா இருக்கான், அந்த சேட்ல தான் இருக்காப்ல. சேட்ல, யூடியூப் சேட்ல இருக்கான். இல்ல லைவ் போட்டிருக்காரா? எல்பி ஓகே ஓகே. எல்பி 86 80 தலைவனுக்கு இருக்கும் பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்கும். தியோவுக்கு 99 ரைட்டு. 99 93 கிக்கிங் பவர். ஸ்ரீராம் ப்ரோ என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க, கோ பண்ணலாமா? இந்த ராம் ப்ரோ எங்க போனாருன்னு தெரியல. கிரிக்கெட் விளாட்றாரா?
ஆமா கிரிக்கெட் விளையாடுற. ஐயோ இந்த மனுஷன் பாரியா நைஸா கிரிக்கெட் விளையாடுற. ராம் ப்ரோ கிரிக்கெட்ல இருக்காரு லைவ். ஸ்ரீராம் ப்ரோ உள்ள வரியா? நம்ம வேணா அந்த பிவிபி ஈவெண்ட்ல இருக்கோம்ல, அதை போய் விளாடலாம் கோப்பு. அடுத்தவங்க இன்னொரு ஆள் வர வரைக்கும். ஆமாம் ப்ரோ கோப் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் சொல்லுங்க. ஆமாம் நேற்று இவர் ஜோன்ஸ் ஐயா தான் எல்லாரையும் கொடூரமாக அடிச்சுன்னு இருந்தாரு. அந்த புது அந்த புது பையன் பாவம் என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு போயிட்டான் கோச்சுன்னு. ஆமா ஆமா ஏன்னா புதுசா வந்தால அதனால சொல்றேன். இல்லையா இன்னைக்கு ஏதோ ஜாலியா விளாடுறாங்க, அடுத்ததெல்லாம் சீரியஸா இருக்கும், அந்த மேட்ச் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தேன். இன்னைக்கு சீரியஸா இல்ல ப்ரோ. முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே 6 பேரும் கோல் அடிக்கணும் விளையாடுவோம்ல, கரெக்டா விளையாடுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். அவங்ககிட்ட நான் அந்த மாதிரி தான் சொல்லி பில்டப் பண்ணியிருந்தேன் கூட்டு. அவரு இவரு ராம் ப்ரோ வந்து அவர்கிட்ட சாரி கேட்டாரு. சாரி ப்ரோ நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், இன்னைக்கு ஏதோ ஜாலியில விளையாடுறாங்க அப்படின்னு. அபு இருக்காரா? அபு வந்து முதல்ல மெசேஜ் பண்ணாரு, ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அவர் தான். அதுக்கப்புறம் எங்க போனாருன்னு தெரியல. கேக்குறேன் வெயிட். மண்டபாய் என் டீம் தானே, அவன்கிட்ட தான் சொன்னான், நீங்க வேணா கேளுங்களேன். அவன் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு போனான். 10 மேட்ச் தோத்தா அப்படிதான். இன்னைக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு 6 மேட்ச் வந்திருக்கு, வின் வந்திருக்குல்ல. மண்டபாய் கூப்பிட்டாரு பார்த்தேன். அதுக்கு எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் மன நிம்மதியே போச்சு. இப்பதான் டபுள் டச் நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், ஓரளவுக்கு நல்லா கத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேதுயா சரியா? இமிச்சல் எப்படி இருக்கு கேளு பிரெயின் ப்ரோ ஜோன்ஸ் கிட்ட. ஆள் இல்லையா, வெளில போயிட்டாரு, மீட்டிங் வந்துச்சு போல. வரட்ட கேட்குறேன் ப்ரோ. அவன் நல்லா தான் ப்ரோ இருப்பான். மண்டபாய் நீ உள்ள வாயா. கோவப் நம்ம அந்த பிவிபியில் கோவப் இருக்கும் பாரு, அது போய் ஆடலாம்யா. பிவிபியில் கோவப் இருக்கும் பாரு, அதில் போய் ஆடலாவா? ஸ்ரீராம் ப்ரோ உள்ள வாங்க ப்ரோ. 10 மினிட்ஸில் வர அபு ப்ரோ. வரட்டுமே. அப்புறம் நான் அது வரைக்கும் இந்த ட்ரைனிங் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். நேராகவே கோவப்படலாம் 2vs2. ஸ்ரீராம் ப்ரோ உங்க ஓகே தானே? 1vs1 1vs1 உச்சி போகிற அளவுக்கு அடிப்பாங்க. 1vs2 மோஷன் போகிற அளவுக்கு அடிப்பாங்க. ப்ரோ ஏன்னா ரூம் போட்டு யோசிச்சுட்டு வருவியா? கம் உள்ள ப்ரோ பிபி கோப் கிரியேட் பண்ண சொல்றியா? தெளிவா சொல்லு. நான் கொஞ்சம் அரமாண்டல, அதனால தான்.
ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, கால் பேசிட்டு வரேன். ஹலோ, என்னம்மா ஃபோன் பண்ண எடுக்க மாட்டேறா? ஃபோனை யார் எடுத்து எடுத்து இது விளையாடிங்க இருந்தது? யஷ்வந்த் இல்லை, இன்னொரு பாப்பா ஒன்று. போயிட்டியாடா நெல்லித்துக்கு? ஏம்மா நான் உனக்கு 11 மணிக்கு கால் பண்ணேன், எடுத்தியா? என்ன பொய் சொல்லாத, நான் 11 மணிக்கு உனக்கு கால் பண்ணா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கால் உனக்கு யார் பண்ணது கேளு. சரி சொல்லு. ஹலோ, சரி எவ்வளோ பணம் அனுப்பு உனக்கு செலவுக்கு? ஃபோன் காசா? சரி எவ்வளோ வேணும்? சரி ஒரு 1000 ரூபா அனுப்புட்டா? சரி நான் ஒரு 1000 ரூபா அனுப்புட்டா? ம் 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 100 ரூபா தொலைச்சிட்டானா? அவன் சும்மா சொல்லுவான். ம் சரி, நீ மலப்பழ கோயில் தானே போறேன்னா? ஆ ஆ, நீ ஒரு நாள் இருந்துட்டு கூட வாங்க. சாப்பிட்டேனே இல்லை காலைல போயிட்டு. கழுவி வச்சிட்டான், அதிகம் ஜாமானும் கழுவி வச்சிட்டேன். யா சரி நானே போயிட்டு வரேன். நானும் அங்கே போயிட்டு வரேன் இன்னைக்கு. நீ முடிச்சுட்டு பண்ணிட்டு வரனாலும் வாமா, இட்டு வா. இல்லை இப்போ அங்கே நெல்லிப்பம் போனாலும் போ, இருப்போம் தான். நான் சுந்தராண்டி போயிட்டு வந்துடுறேன். ஏன் ஏன் நெல்லித்துக்கு அது அவங்க கூட இருந்துரு. சரி போய் அப்போ சுந்தராண்டி போறப்ப சொல்ல வர அப்படி. ம் சரி. சாரி ப்ரோ, ஒரு ஃபோன் கால். வந்துட்டேன். Rain bro, PvP co-op team up play fun. Don't say yeah. அந்த ரூமுக்கு வருவா. அண்டபாய் அந்த ரூமுக்கு வரவா? ராம் ப்ரோ வந்துட்டாரு. ஆப்போனண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஆடுவோமா? ரைட்டு, ஆமாம் ப்ரோ.
ஓ இது பிவிபில போயிட்டு வரணுமா உள்ள? அதான் பிவிபில போய் சர்ச் கொடுக்கணுமா? ஐயோ நான் அது கேட்கலப்பா. ஈவென்ட்ஸ் உள்ள பிவிபில போயிட்டு சர்ச் கொடுக்கணுமான்னு கேக்குறேன். ஆமா 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 அந்த டீம் ப்ளே பண்ற போயிட்டு சர்ச் கொடுக்கணும், கிரியேட் பண்றாரு. ஓகே ஓகே ரைட் ரைட். ப்ரோ இது இல்ல ப்ரோ, இது ஃப்ரெண்ட் மேட்ச். ஃப்ரெண்ட் இல்ல உனக்கு லைவ் லேட்டா வரும். நான் வந்துட்டேன் பாரு உள்ள. அந்த வந்துட்டாரு அப்புறம் நான் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கறனால ரெண்டுமே கேக்குது. ஸ்ரீராம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாங்களேன். லைவ்ல மியூட் பண்ணிக்கியா, நான் தான் இங்க பேசுறேன்ல டிஸ்கார்டு. ஆனா என்ன இந்த கோஆப் கொஞ்சம் இது நெட்வொர்க் ஆப்ஷன் போட்டு, ஆனா ஆப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் மொக்கையா தான் வருவாங்க. சரி கொடுங்க, ஸ்டார்ட் கொடுங்க. ஆனா இந்த மிஷினும் முடியல, இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கல. ரேண்டம் ஸ்கில் பேசாம இதே விளையாடலாம். ஆள் இல்லைன்னா இதெல்லாம் போய் விளையாட்டு கிடப்பேன். என்ன பிளேயர் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, புது பிளேயரா வருவாங்க, கார்டுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணுவா? போட்டோம் ப்ரோ, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அது இதுவும் எல்லாம் ரெடி கொடுங்க. அதான் தெரியல, அதுதான் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாதான் ரெடி ஆகும் போல. ஐயோ லைவ் போட்டியா? இல்ல ப்ரோ, ஆகட்டும். நேற்று போட்டேன், வின் பண்ணி ஒரு 1980 பாட்டேன். விடலையே இல்லையே. நான் எந்த இடத்துல விட்டனோ அந்த இடத்துல வந்து நிப்பாடிக்காடா நான் இந்த கேமே வெப்பன் சொல்லிட்டு வச்சிருப்பேன். அதே போல வந்து நிப்பாட்டிருப்பான். விட்டவே இல்லையா, 5 மணி நேரம் லைவ் பண்றேன் பாரு, காட்டு லைவ். நான் எந்த இடத்துல விட்டனோ அந்த இடத்துல நிப்பாட்டு தானே கொனாமி போவேன்னு சொல்லிட்டுதான் வச்சுட்டு போனேன். ஜோன்சையா வந்திருக்காரு. என்ன ப்ரோ 2 பேர் வந்துருக்காங்க ஆப்போனன்ட். ப்ரோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும், ஏன்னா கரெக்டா பாஸ் பண்ணலாம். 3 பேர் இருந்தா கொஞ்சம் குழப்பம்ல. நேத்து எனக்கு என்ன தெரியுமா, உனக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்ஸே போலாம்னு நினைச்சேன். உன்னை அதாவது இவன் சொல்லுவான்ல சத்யராஜ், உன்னை கூப்பிட்டதுக்கு நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை நீ பண்றன்ற மாதிரி, உன்னை நான் வந்து தூங்க போற உன்னை இழுத்துட்டு வந்துட்டு உள்ள விட்டு நானு நீ என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நீ பண்ணிட்ட அப்படின்ற மாதிரி சத்யராஜ் டைலாக் தான் வடிவேல். உன்னால என்ன பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும், அதுதான் எனக்கு மைண்ட் வந்துச்சு. எனக்கு வயிறு வலி வந்துருச்சு. அதுல எனக்கு ஒரு காமெடி ரஞ்சனி சிரிச்சது பாவை பூச்சி போய் நான் ஸ்டாக்ல போட்டுருக்கேன். ஆமா மிடில அபுப்ரோக்கு போட்டேன் திருமானால. ஐயோ பாவி தான் பண்றா அப்படிட்டு அபுப்ரோ ஜாஸ்தி கீழே வச்சிட்டாராமே. யாரு அபுப்ரோ? அவரும் சைக் ஆயிட்டாரு. பாரு ப்ரோ, பாரு நம்ம ஸ்குவாடா ஒரு வழி ஆயிரம் போறான். என்னடா இவன் போய் டிஎம்எஃப்ல உட்காந்துருக்கான். ஆஹா இது கர்லாஸ் ரூத்தர் இருக்கான் பாரு ப்ரோ, டிஎம்எஃப்ல உட்கார்ந்திருக்கான் பாரு ரூத்தர். அவன் நல்லா பண்ணுவான். இப்ப டிஎம்எஃப் இல்ல அலான்சோ தான் டிஎம்எஃப். பால்தீனி யாரு? ஓ ஒரு ஸ்ரீராம் அக்கௌண்டா இது? அடே அப்பா, அக்கௌண்ட பார்த்தாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ இவட போடு ப்ரோ. ப்ரோ மார்க்கோ பதிலா ரூனி போடு. மார்க்கோ பதிலா ரூனியா? இது சிஎஃப் சொல்றியா? அட அப்படி கிடையாது ப்ரோ, அங்க ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் தான் ப்ரோ இருக்கணும். உனக்கு புரிய மாட்டேன், 2 கோல் போச்சர்லாம் ஆடக்கூடாது ப்ரோ. உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேன்னு தெரியல. ஒரு ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் ஒரு கோல் போச்சர் தான் இருக்கணும். நீ என்ன உனக்கு பிளேயர் இருந்தா எல்லாரையும் போட்டு ஆடிக்கலாம்னு உனக்கு நினப்பு இருக்கோ? இங்க பாரு, நான் வேணா அவனை வேணா எடுத்துட்டு உன் ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் வேணா கூட போடுறேன். ஆனா ஏதாவது ஒரு ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் அங்க இருக்கணும்.
சரி வேணா ரெடி பண்ணலாம் அவனுக்கு. ஏன்னா கவுண்டர் டார்கெட் அவன் அங்க சும்மா தான் நிப்பான் அவன். இவன் இல்ல ரெஸ்டார்ட் கொடுக்கல, ரெஸ்டார்ட் எடுக்கல போல. இவனை போடு ப்ரோ, இல்லனா ஜெனாட்டியை போடு ப்ரோ. டிஎம்எஃப்ல சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஜெனாட்டியை போடு, ஜெனாட்டி. அவன் அட்டாக்கிங் ப்ரோ, அங்கெல்லாம் அவனை போடக்கூடாது. ஒரு பிளேயரை கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்லயே ஆட வைக்க கூடாது. கண்ணா பின்னான்னு விளையாடுவானுங்க. ஓகே ப்ரோ. எங்க போயிட்டா ஜோன்ஸ்? ப்ரோ சாப்பிட்டே அது மீட்டர் போடுது ஆளு இதுல இருக்கு. இப்போ கம்பெனிலாம் காலையிலே சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ போவாங்க. Building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, this must be one of the most spectacular sights in football. மாத்திட்டேன் சீரம் ப்ரோ. குல்லிட்டு சிபில இருந்து மாத்திட்டேன். கேம் போயிட்டான். அதாவது உங்ககிட்ட அவ்வளவு பிளேயர் இருக்கிறதுனால எல்லா பிளேயரும் கம்ஃபர்டபுள் பிளேயரா இருக்கான்ல, யாரை எங்க யூஸ் பண்றதுன்னே ஒரு குழப்பமா இருக்கு. பயங்கரமான கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஐயோ பெரிய பிளேயர் போலயே. அழகா இதை பிடிக்கிறானுங்க இங்க பாத்தியா? மேல பிடிச்சி விளாடுறானுங்க. ஏய் யாரு அது? அவ்வளவுதான், முடிச்சிட்ட. Chance here to counter. He's found a way through. Cruyff. Oh, the ball's come loose here. ஓக்குடு மண்டா. In by Hullet. டைமிங்ல கொடுத்துறேன்டா. Ball upfield. திருப்பி எனக்கே போடு. Just about within shooting range. And he looked every bit the assured keeper there. Xabi Alonso actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Portugal with the corner. They're first. Chance! ஐயோ And he's heaved it away. அதான் சொன்னல அவன வெயிட்டா விளையாடுறானே. Tries to play it through. Can he finish? உள்ளடி வேற லெவல் ப்ரோ. அதுதான் நின்ட அங்கேயே நின்ட. நான் அதுக்கு தான் வரவே இல்ல, பாஸ்க்கு வரவே இல்ல. எப்படி பட்டு வரும் கை பட்டு. ஏன்னா அவன் எல்லாம் தடுப்பான் ப்ரோ, இவன் எல்லாத்தையும் தடுப்பான். பாட்டெல்லாம் நீனு மண்டா உன் ஸ்குவாட்ல வச்சிருக்கல உன் ஃபார்மேஷன்ல ஒரு ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் இருக்கணும். ரைட்ல இருக்கிறது வந்து ஃபாக்ஸின் பாக்ஸ் இருக்கணும். நேத்து நான் மாத்தி 2 மேட்ச் வின் பண்ணேன். அதான் 2 கோல் போச்சர் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணாத. ஆனா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பால வாங்காம ஓடுவானுங்க முன்னாடி. நேத்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம் ப்ரோ. ஒருத்தன் வந்தான் செம்ம வெயிட் ஆனால ஈஸியா விளையாண்டாங்க. 4 கோல் அடிச்சான். நான் தான் Intercepts the throw. That's well read. போ அவனை போட்டு கொல்லுங்கயா. Excellent tackling here, and that one a perfect example. லாங் ஷாட் ஒரு போலாம் நாடா வச்சு பார்த்தேன். அத்தறோம். நீ எதுவுமே கொடுக்காமடி அப்படியே சூப்பரா போகும் தானாவே. ரொனால்டோ இருக்கலாம், அதான் ஸ்பெஷலு. இதுதான் கொடுத்தறீங்களா, அதான் கொடுத்தறீங்களா. Madrid have the chance to go the other way. Now it's Mbappe. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பிளேயர் போல. அடிச்சான் பாரு, அப்பா அடிச்சான் பாரு. அவன் எல்பி. அதுல ஒருத்தன் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணி வாங்கோ. இல்ல ஸ்மார்ட்டஸ்ட்னா எல்லாரும் ஆன் பண்ணி விளையாடணும் ப்ரோ, அப்பதான் ஜாலியா இருக்கும். ஒருத்தன் வந்தான் ப்ரோ. சரியா அவன் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ப்ரோ, அவ்வளவு கார்டு வச்சிருக்கான். சரியா கிட்டில தான் ப்ரோ வந்தான். ஓட்டறான் வரங்க. It's a sharp little ball here. He's being urged to shoot. அவன் போட உள்ள. Excellent challenge there, uncompromising. Otto tries across. There's much frustration as to the lack of a touch to forward track. அவன் நமக்கு மேல விளையாடுறானயா. Appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward chance. Against the crossbar.
அப்படி இல்லை ப்ரோ, 2 பிளேயர் இருந்தா நல்லா விளையாட முடியும் ப்ரோ, குழப்பாது. புரியுதா? கிரிக்கெட் விளையாடுறாரு. Oh, he's going to be disappointed with that. Xavi Alonso is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Bro. It didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry. Maybe with a அவனு better. கோல் அடிக்காம விடமாட்டான் பிள்ளையா. இங்க பாரு இவனை கஷ்டமான பசங்க போட்டுருக்கான். And the ball's come loose here. Van der Ven gets over and intercepts. Now he's off and running. And it's Royce. நீ இருக்க போற மாட்டேன், நல்ல மேட்ச் எல்லாம் கெடுத்து விடுவேன். And that pass is அது ஈஸியா பாஸே போட்டுக்கலாம். ideal. அதான் வேற உள்ள போட்டுட்டு உயிர் எடுக்கிற. Themselves by telegraphing that one, it was always going to be intercepted. Now it's Mbappe. He's got plenty of space out wide here. He's picked his way through. பெரிய ட்ரிபிளர்னு நினைப்பாரு. Neat pass. மேல போட்டு விடுவான். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Here comes the cross. And Holland! And that's straight down the keeper's throat. Well, he was always going to be set like that. ஏய் அவன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ரா. கரெக்ட்டா போகுது பாஸ். Is the Mbappe. Good read, needed to be. The pressing's intense and it's paid off. And that's put paid to a promising move. Oh, they could be caught out here. Hey! Oh, he's taken out. That'll be a foul. Pokemon United to play. I doubt he'll get too many more chances. மெசேஜ் வந்து அதை பார்க்க போயிட்டான். இப்போ ரொம்ப நாள் இவனை வச்சு அடிக்கணும்னு அடிச்சிருவா. எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஐயோ என்ன இவ்வளோ பவரா போகுது. Stay down for him. Carlos will have to accept some flack for that. Was anyone really ஆஹா அவனுக்கு அதிகமாக கிக்கிங் பவரு. He's gone for goal. Oh, that was a routine save. Van Basten really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. And he's taking no chances there. Madrid are looking to go forward now. Roberto Carlos. And he's intervened well there. And this is cross shoots. And the keeper didn't hold it. With the goal at his mercy, a dreadful miss. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. A beautifully பாஸ் போடாத. Basten clearly thought he had the beating of the keeper. கசிலாஸ் ப்ரோ அவன் நல்ல கீப்பர் ப்ரோ. So their fourth corner. ரவுண்ட் திரா அவன் எம்மா ஹைட் அவன். போடு. அடிரம் போறான். ஐயோ அதையும் தடுக்கறான்டா கர்மம் தான் மச்சான். Royce. And that could set him on his way. மண்டபாய் அவனை ஏமாத்த மட்டும் விட்டுறாத. அவ்வளவுதான் எல்லாம் பிடிச்ச கோல். Can he get onto this? Pull it. Now it's Van Basten. That's been cut out. Well played. He steps in, and that's the end of that. Cristiano Ronaldo. And it's Van Basten! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Otto puts the ball in. Alonso! Well, that's pretty clear. It is a foul. மண்டபாய் வஸ்ட்டுக்கறான். Knew what was coming. That's யாரா அந்த மொட்டை ஹீஜி மொட்டையா?
ஏஜி ELEG. Pullet is behind this one, looking to widen the gap even further here. சனி Decent effort as the first half draws to a எகரவே close. இல்லை அவனுங்க அப்படியே நிற்கிறாங்க. So a steady, Steady, solid maybe. and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, I like the fact that பா ஸ்குவாடை பாறான். ஏ அப்படியே அள்ளிக்கலாம் போல இருக்குது. அவனு ஸ்குவாடை பாறான். but I can't help feeling that அவனை பார்க்கவே இல்லை. பாதி கூட இல்லையா அவனுங்க. அவனும் ஓகே தான். இதனாலதான் bro, அவனும் ஓகே தான் ப்ரோ. மைக் வேண்டேன்னு எல்லாம் அதனால தான் கொஞ்சம் டஃப் தான். 3639 பிளாக் ஆச்சு. நல்ல பிளாக். கிளாஸ் அதுல கோல் கீப்பர். இது நார்மல் கோல் கீப்பர் தான் 4 கோல் போயிரு. வேற டிஎம்எஃப் இல்லையா? லூத்தாஸ் டிஎம்எஃபே கிடையாது. இவன் கூட டிஎம்எஃப் ஆடுவான் போல. ஜெனட்டி கொஞ்ச நாச்சும் இருக்கு. ஜெனட்டி பரவாயில்லையா? எல்லாமே இருக்கு அவனுக்கு இல்ல. டிஃபென்ஸையும் இருக்கு அவனுக்கு செனட்டிக்கு. அதான் ப்ரோ சொன்னேன். அதான் சொன்னேன். அவனுக்கு எல்லாம் அதனால தான் நான் சொன்னேன். டேய் ப்ரோ எல்லாமே இருக்கு அவனுக்கு. எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். தமிழ்னால அவனை மாத்தவே மாட்டான் ப்ரோ. ஒரே இருக்கும். ஆனா எங்க நகமட்டம் எங்க போனான்னு தெரியலையே. போனிட்டு ரெட் கார்டு வாங்கினா உள்ள இருந்தான் போலயே பார்த்தேன். இல்ல நகமட்டை தாண்டி கர்லாஸ் இருக்காரு எல்பி. அதனால அவனை உள்ள தூக்கிட்டு வந்துருச்சு. ஏன் இவர் எல்பிக்கு இன்னும் இது கொடுக்கல பூஸ்டர்? அவரு தானே வச்சிருந்தாரு. இது ஒரு பிளேயர் இருந்தாலும் உள்ள போயிடும் போலயா? எது ப்ரோ? ஒரு பிளேயர் இருந்தாலும் போலாம். வேற ஆள் கூட விளையாண்டுக்கலாம். நீ யாரையுமே எதிர்பார்க்கல. நான் அப்படித்தானே லைவ்ல செட் டைம் போட்டு ஏமாத்தி கிடப்பேன். கோவப்பட வர ப்ரோ வரீங்களா? ஆள் அதிகமா விட்டு கிடப்பேன் போட்டுட்டு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. நான் ஒரு வாட்டி போட்டேன். என் டீம் ஒருத்தவங்க சூப்பரா வாங்க. முன்னாடி யாரு ப்ரோ? நீ யாரு? நான் எதுவும் பண்ணல. அவன் தான் எதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே மாத்திட்டேன். So off we go once more. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. Mbappe goes for the shot. It's loose now and they want to get it back. Xavi Alonso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. நீ அவனை கொண்டுட்டியாங்க? The guilty party there. And that's going to be a booking. சைடுல எல்லாம் போட்டேன். ஓய் No, he's missed it. I was expecting him to play it in until I saw his run up. Pops him off it and wins back the ball. Zanetti. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Xavi Alonso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he welcomes it in. He's got away. And can he finish? Oh, the ball went loose here. Portugal do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Tries from a long way out. கண்டிப்பா நீ தானே அடிச்சாத? இல்ல ப்ரோ, ஒரு பால் டச் ஆயிடுச்சு. நான் வந்த வேகத்துல அடிக்கிறேன். இதெல்லாம் கரெக்ட்டா வரல. Never really in his favor. அதிர்ச்சி ப்ரோ. And it's Maldini. ronaldo Found the way through. Now it's Mbappe.
And this is roll. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Stood up well to him there. You have to Yeah, say that was Chaka. an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. This is the time you need that pace. Looking for the run. And that's a nicely shaped ball. And Good. he's quick to snatch it back. Pull it. Xavi Alonso. Now it's Mbappe. Crunching tackle. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And Super, super. oh, it's come loose. Oh, he's been caught napping. Quick look, then plays it in. Serginho can get it clear. And he's straight offside. Not offset. Portugal are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Haaland to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Now it's Mbappe. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Easy enough for the goalkeeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Goes for a shot! That would have been game set. And he's struggling. Hey, என்னடா இது? They may end up with some regret with this tactic, Carlos. but you have to admire their commitment to goals. Easy goal, easy goal. Oh, shooting chance! Cleared without complication. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Portugal leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And the pass is intercepted. Now They'll want to make the most of this turnover. இல்ல இல்ல போ. well, that's superb. And the assistant referee has his flag தனியா raised வர. for offside. Whatever he had in mind, that was not it. இவன்லாம் என் காலை உடைத்து பிளான் Could பண்றான். do with more speed. Royce. And again, they run up against stubborn defending. Can he get it through? I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Roberto Carlos. Can he get on the end of this? Xavi Alonso. Serginho. Yeah, he's pulled him. ஆண்டா Shown him a yellow card. ஆண்டா போட்டேன். ஏய் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் தான், கோல் மட்டும் போட விட்டுறாதீங்க. அப்பாடா. And time is up. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only. வேணாத்த மேட்ச். How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, that was a hard-fought win with a defensive masterclass. கொஞ்சம் ஆப்போனன்ட் ஹெவியா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்ல? It was first class. இதே நல்லா தான் விளையாண்டானுங்க. ஒரு கோல் ஏதோ 3 பேர்தோட காமிக்குது.
எனக்கு கொடுத்துறேன். ஐயா மறுபடியும் 2 பேரு. இந்த இருக்கியா? இந்த பாரு.
அப்பு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ. போ பாடுறீங்களா? இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு வந்துடும் ப்ரோ. 5 minutes. மண்டா கோப்பா இவர் வந்துட்டாராம். அதான் ஒரு 5 minutes சொல்லுங்க, என்ன சொல்றாரு பாப்போம். ப்ரோ நான் பேச கேக்குமா அவருக்கு? ப்ரோ ஒரு 5 minutes ப்ரோ. இது PVP போட்டுருக்கோம் ப்ரோ. PVP கோஆப் ஒரே ஒரு 5 minutes தான். இது வந்து லேட்டரா ஆகாது நம்மளது மாதிரி. ஒரே ஒரு 5 minutes ஐயா. சொல்லிரு ப்ரோ நீயும். ப்ரோ 5 நிமிஷத்துல வெளில வந்துருவாங்களா? வாங்க. 5 நிமிஷம். எனக்கும் 2:30க்கு ஒர்க் இருக்கு. அவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாது ப்ரோ. ஒரு சாட்ல என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காரு. PVP போட்டுருக்கோம் சொல்லு ப்ரோ. டீம் ப்ளே பண்ண போட்டுருக்கோம். சரியா? இப்போ நைட் வராராம். ஐயா. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best gyms. So, how do you interpret what he's given here? Well, we all Oh, know see them, he's bro. the best when he's I'm going to kill it. He's going for goal. Well, now it's a race for the ball. Oh, that's neat. நீங்களே ஆடுங்க ப்ரோ, நான் நைட் வரேன் ப்ரோ. நாங்கள் வெளில வேணா வரோம். வெளில கூட வர முடியாது போல ப்ரோ. இல்ல வர முடியாது. அபார்ட் டைம் கொடுக்குற ஆப்ஷனே இல்லையே. இல்லையா? ஆமா. சரி வாங்க. கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து மெசேஜ் பண்ணுறேன். இப்பதான் ஸ்டார்ட். யாரு ப்ரோ நீயா? ஆபரண்டா. அப்போன்ட்டு அவன் தான் அம்சா. ஸ்ரீராம் ப்ரோ என்னையா ஆச்சு? ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிருமா அவருக்கு? ஏரியா அவர் 10 நிமிஷம் வந்து 2 மேட்ச் போடலாம் ஐயா. 10 நிமிஷம் மேட்ச் தானே. Serginho. Otto. Now, can they get him away? Cruyff with the bullish header. என்னாச்சு? Baston is flagged offside. ஆகுச்சு. ப்ரோ எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. மாரோ யாயா. Howson. Pavard. And here's Van Basten. Hullet. Ball driven towards the far post. Whistle goes again. It's another offside decision. இதுல ஆஃப் சைடு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ஆஃப் சைடு பவுல் இல்ல, பவுல் இல்லைன்னு வச்சிருந்தோம். Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Cristiano Ronaldo. Not much subtlety about that challenge. And he's decided to go for it. Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. And that's going right the way across. Played out wide. And that's gone loose. They've got to be quick moving this forward. Now it's Cruyff. Otto has it out wide and in space. Otto made a surge from fullback. As it turned out, என்ன பாசி அவனுக்கு. They've got to make this nice and quick. Oh, nicely intercepted. ஏய் யாரே சறுக்கு போறது?
pretty loose pass. And it's Azar. Oh, now here's an interesting matchup. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. Goes down, but nothing given. Maldini, always a very imposing presence at the back. Oh, that's fabulous. That is great strength. Can he get it? It's Van Basten! ஏய் என்னயா இது போன மேட்ச் அந்த கசிலாஸ் நாய் தான் வந்தான் இப்பயும் வந்து சாவடிக்கிறான் போன மேட்ச் அவன் தானே வந்தான் ஆமா கசிலாஸ் எப்படி வந்தான் இந்த மேட்சும் அவன் தான் வந்திருக்கான் எத்தனை கோல் தான் தடுப்பான் Egypt clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Almost half an hour in now. Cruyff, and there's the shot! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Portugal with the corner. They're first. Egypt are looking to go forward now. Zanetti pulls off an exemplary piece of defending. Van Basten, now it's Cristiano Ronaldo. He's gone for goal! Looking to play him in. Plays it across. Easy enough for the goalkeeper. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. And it's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. உள்ள போடு Pull it. Cristiano Ronaldo! ஓ என்னயா அந்த கசிலாஸ் Oh, he's been caught on it here. Oh, what a collide! Crossbar comes அப்பா ஏய் ஒரு பால் கூட விட மாட்டான்டா ஏய் அதுவும் இப்ப இது கூட தத்துருப்பான் கை பட்டுச்சு இவன் வந்தா இவனை எப்பிக்கு தூக்கணும் போல இவனை எல்லாம் வந்தா எத்தனை ஐயா எத்தனை ஐயா நீ வந்தா பிரைம் கசிலாஸ் போல இவன் எப்பா என்ன ஒரு அவேர்னஸ் வெளியே போயிட்டாங்களா வெளியே போயிட்டான் அபு ப்ரோ வெளில போயிட்டானா வா ப்ரோ அபு ப்ரோ இரு ப்ரோ இவன் வெளியே போனாலும் மேட்ச் நடக்கும் ரெண்டு பேரும் வெளியே போயிட்டு அப்படியா வந்து நான் கோவப்பட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் வெளில போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் A 1-0 lead established. என்ன யாருமே போல He's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what அவர் வெளில போயிட்டார் போல அம்முரு Oh no, this does not look good. ஏதாரெல்லாம் ஸ்லைட் போ டேய் இவன் தான் வெளிய போயிடு நீ ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் விளையாடுறாங்க Came late in the first half. அவனும் ஆடுறான் 1-0 the score. Now it's Van Basten. அப்படியே ஷூட் பண்ணு Pavard deals with that comfortably. Cross into the box. Has a look and plays it forward. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. And that'll be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. What have we learned from the first 45 minutes? Portugal deserve to be ahead and probably should be in front by more considering the amount of chances they've managed. Everything points to more of the same second half and a good solid win. Portugal leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. And we're off again.
Portugal really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and It's Van Basten! Oh, it's come up this time. வேற லெவல் surely. போங்க. நான் இது இவர் போட்டார். And there's the goal they've been looking for. நம்மளா ஷூட் பண்றோம் நாங்க. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. the danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? அவனுக்கு முன்னாடி வரான் பாத்தியாவா? Challenge, but the referee has let go. ஏய் அவன் என்ன கோல் கீப்பர் அவன்? அவன் எதுக்கு லப் ஜம்ப் ஏதோ பவர் இருக்காது அப்படிதான் பண்ணுவான். Portugal have a second corner now. And now a sudden chance to counter. Oh, this looks sharp. Fired deep. There's the header! Oh, split second reaction. Van Basten clearly thought he had the beating of the keeper. Mohamed Salah. Zanetti, always on the lookout for any signs of danger. Can he get on the end of this? He is through here. He rises. ஏய் ஏய் என்னதான்டா அவன்? எப்பா கசிலா சொந்தா முதல்ல தூக்கினோம் போல. என்ன மாதிரி கோல் கீப்பர்? ஐயோ ஐயோ ஐயோ. வாங்கிட்டே இல்லையா ஸ்ரீராம் ப்ரோ? வாங்கிட்டே இல்லையா கசிலாஸ்? Good try. The outcome could. இப்ப கிராசிங் விளையாட ஜாலியா இருக்குல்ல? கிராசிங் அடிக்க வெறியாகுது. ஏவனா? ஏமாண்டா? விடாத விடாத. Run he's making on the right. That's rather hopeful. A collective sigh of relief from the defense. அதான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ வாங்கிட்டே இல்லையா அது இந்த கோலு இந்த கோலி? 60 minutes played. Bastoni calmly anticipates. Looking for the run. Maldini kept aware. And it is reclaimed easily. Hazard, good driving run. Now it's Rafinha. And the finish! They want to be quick to recover this. Mohamed Salah goes steaming forward. It's Neymar! Oh, surely that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Pele. Gullit has it in a wide position. Bit of an appeal, but nothing doing. It's good run that. Great timing. Let's make sure that's not getting through. Out to the left it goes. Rafinha goes on a run down the left wing. They get a throw in. நோயா இல்லையா? வேற லெவல்ல இருக்கான் ப்ரோ அந்த கசிலாஸ். என்ன பிரைம் கோல் கீப்பர் அவன்? Defending was strong and firm. Now it's Pele. Oh, well played, well sorted. வேற லெவல்ல அந்த ரியல் மேட்ரிட்ல இருப்பான அந்த பிரைம் கோல் கீப்பரான்னு தெரியல ப்ரோ. பயங்கரமா தடுக்கிறான் ப்ரோ. கால்ல இருந்து ஒரு 20 கோல் தடுத்திருப்பான் போல. ரெண்டு மேட்ச் அவனே தான் வந்தான். And it's Roberto Carlos. Plays a sharp little ball here. ஓட்ட வந்துருச்சு ஓட்ட வந்துருச்சு. சர்க்கிள்லயே வால் இருக்கு. Half an hour gone in the second half. Cruyff running with the ball. Pele. Otto picks it up out wide. இப்ப எப்பரா தடுப்ப தடுறா? And the lead is extended further. What a contacts.
He did so இந்த மேட்சோட ஸ்ரீராம் ப்ரோ முடிச்சுக்கிறாராம். முடிச்சிட்டு லஞ்ச் போயிட்டு வரேன்னாரு. நானும் லஞ்ச் போயிட்டு வரேன். Cristiano சரி. Ronaldo. நம்ம இந்த தண்டக்காரமா அந்த மாதிரி தாவ மாட்டேது பாத்தியா? அவேர்னஸ் இவனுக்கு இல்ல பாரு. அவன் எப்படி தாவனா? And he's only too great. அவன் அந்த எடுத்ததுனால ஏஞ்சி திருப்பி ஏஞ்சி தடுத்தான் தெரியுமா? இவன் பாரு ஒரே தடவை தாவனா விட்டான் பாரு. Then you're paying a visit to your net. அதான் அந்த பிரைம் கேஸ்லஸ் வேற லெவல்ல இருக்கான் ப்ரோ. அவன் தான் கண்டிப்பா எடுத்துடணும் போல. பா. எத்தே வந்தான் ப்ரோ என் கூட. சேவ் அப்புறம் பீட்டர் சிச்சு ப்ரோ. ஐயோ பீட்டர் சிச்சுனா நீ சொல்ற. அதான் இந்த நேத்து இவருக்கு ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஒன்னு ஊந்ததுல ஜிகே 107 ஜிகே நேத்து ஒன்னு ஊஞ்சி. அது கிழவன் ப்ரோ அது. பிரைம் கிடையாது அவன். The brain goes with it. That's happened in this case. So just a consolation, or is there a way நான் back? நெட்டு கட்டாயிது போல. ப்ரோ அவனு வேணும்னா விளாட்றானு ப்ரோ. After this, one further opportunity to make a substitution. அப்படியே ஒரு டாட். Tries from a long way out. He just needed better contact. அவன் எங்கடா நான் இவனுக்கு நினைச்சேன். அப்படியே The opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. And he's straight offside. வீடியோ போல வந்துச்சு தெரியல. Portugal making another change here. Pullet being applauded off here, having made a sizable contribution. Look, you can only give your all, and he's delivered in that regard. And I think the manager has probably just spotted. Whistle's gone, and the referee has யார் given பார்த்த வேலை? a penalty. யார் பார்த்த வேலை இது? Portugal present their opponents with the best possible நான் இல்ல. chance here. The ball is நான் தான் தடுக்கணும். நீதான் bro. மேனேஜர் ஸ்ட்ரைட்டா தான் அடிப்பாங்க. லெஃப்ட். ஐயோ ஒண்ணால ஸ்ட்ரைட்யா. நம்ப மாட்டீங்க. not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. வெளிலதான் வந்திருக்காரு. அது எதுக்கு அவன் போய் கொடுத்தான்? என்ன நீங்க ஓடுறத போற பக்கம் தோத்துறோம் போலியா? On a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Now it's Pele, and he's found a way. Takes a shot. இங்க பாத்தியா? Ball's அடி come. போடு அடி. What's happened here? Tries to. போடுங்கம்மா சுருடா. ஏய் என்னடா இது? Decent enough try. ஏய் என்ன மாதிரி அடிச்சான் பாத்தியா? புல்லட் புல்லுல போல ஏறி ரீப்ளே பார்க்க விட மாட்டேன்டா சனியா. நானும் ஒரு அடிச்சேன். இது ஒரு 5 நிமிஷம். திருப்பி எனக்கே போடு. Into stoppage time, very little left on it. அடிச்சிரு. அவ்வளவுதான் போ. It's in. ஜிஜி Right at the top of his ரெட்டியா மால்தினி ரெட்டா குத்துட்டாங்க. knows it. யாருக்கு? நமக்கு தான் போல அதே தெரியாம ஓ விளாடுறோம். நான் இந்த ஸ்லைடா. Certainty of outcome. என்ன உள்ள வரான். That a player of his talent wasn't picked up soon. எடி. Instead. Clinical. Oh, he's been caught napping. He's slid. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that ஏய் யாரியா இது? was the last thing they wanted to do. இப்ப லெஃப்ட் தான் அடிப்பான். ஆமா லெஃப்ட் தான் அடிப்பான். லெஃப்ட் இல்ல ரைட். வேற லெவல். Michael டாடி சைடு அடிக்க வரண்டியா? misses from the spot. அப்படியே ரச்சிட்டு இருப்பாரு. The best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. பாய். ஒரு செகண்ட்ல ஒரு கோல் போங்க. And we're done. செம்ம மேட்ச். What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. சரி ப்ரோ ஸ்ட்ரீம். They had all the right answers. சரி மண்டபாய் போய்ட்டா நான் அப்புறம் போயிட்டு சாப்பிட்டு வரேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. okay, bro. He's had in the office. இதா ரெண்டு பேர் எந்த ஒண்ணு இப்ப ரெண்டு அசிஸ்ட் போடுது. கடைசியில் இதுவும் இன்னும் கிடைக்கல போலியே ஸ்கில் டோக்கன்.
ஐயோ 4000 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் இந்த கர்மம் தருவானா ரேண்டம் ஸ்கில் டோக்கனு. சரி ஸ்ரீராம் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, ஜிஜியா, அப்புறம் பார்ப்போம். ஒரு மேட்சுக்கு 500னா எத்தனை மேட்ச் விளையாடி நடக்குது? சரி நானும் போய் சாப்பிட்டு வரேன். So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Oh, he's found support out wide. Great chance! Well, now it's a race to the ball. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Kaká. Musiala. Stand corrected, it's a corner. He's taking no chances there. Does well to stand firm and defend it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Played back. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kaká. Portugal still without a single shot on target. Conte. And it's Musiala. Great ball if he can get... It's Cristiano Ronaldo! They want to be quick to recover this. Sao Paulo really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Antonio. Now it's Van Basten. Rijkaard. And he was quick to react. Cedric Suarez.
Now Marcos Antonio. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Nagatomo. That's an imaginative pass. Cedric Suarez. Antonio. Played out to the left flank. That is a superb rearguard action. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Musiala. Antonio. And it's Kajeri. Spread out to the left. Has a look and plays it forward. Now it's Van Basten. Oh, played right into his path. And the finish! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Luis Gustavo. And Suarez. Antonio. And it's Suarez. Ronaldo onto it. There's no such thing as a good time to score, but this would sure be a good time. Gustavo. To Cedric Suarez. Pass is coming off in quick succession here. No boy this time. And that interception, most necessary. That's great positioning. So Ronaldo can... Musiala did just about enough. Neither party overly willing to compromise. And again, he's sorted it out terrifically. And we hit half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So your views on the first half? well, I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. ஹாய் கிருத்தி ப்ரோ, இருக்கியா ஆன்லைன்ல? And that's the start of another 45 minutes. கிருத்தி ப்ரோ, மதியம் சாப்பிட்டியா? I can imagine both managers have been in the years. மணி 2 ஆயிடுச்சு. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later.
Well, the defense என்ன just ப்ரோ about ஆளக்கானா? ஆமா ப்ரோ, but they were certainly tested. ஜாமா கழிட்டு இருந்தேன். வந்துட்டேன் கழிட்டு. Antonio spread it left. That is good strength. ப்ரோ இப்பதான் சாப்பிட்டேன். இப்பதான் அவங்க கோவம் முடிச்சுட்டு போனாங்க எல்லாரும். போச்சு. Accurate pass over to the left. Marcos Antonio, can he get on the end of this? And he cuts out the supply. Now it's Kaka. They've got to make this nice and quick. Knocks it out wide. This looks promising. Backward it goes. And here's Kaka. Chance for a shot! Kaka really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, they continue each to cancel the other out. ஓகே, என்ன சாப்பிட்டீங்க மதியம்? Foot in. நான்வெஜ்ஜா வெஜ்ஜா? It'll be a throw-in. Oh, lovely bit of skill. Ronaldo is in a really good position out wide. Nagatomo has it out wide and in space. It's a goal kick. நோ வெஜ்ஜிமா. வெஜ் மீல்ஸ் ப்ரோ. சாப்பாடா. Luis Gustavo. It is still anyone's game, 0-0. That's a pretty loose pass. Conte. And here's Van Basten. Picked out brilliantly. Kaká. Shapes to shoot! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? And no, that is pretty much the end of that. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Musiala wins the duel this time. Conte. Musiala. The pass has gone astray. No way through. Sao Paulo are looking to break at pace. And it's Kajeri. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. And that has earned a reprieve for the time being. Now can they counter? Van Basten, good purposeful running this. Van Basten ploughing through the middle. Caught offside that time. Time then for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Now, can they get him away? Aimed into... Climbs up big! தப்படா ரொனால்டோ. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Antonio. He shifted it to the flank. Conte. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's managed to get free. Tries to get it clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Van Basten.
That's a lovely, neat pass. That's very neat. Nagatomo could try cutting inside. Big header! ஓடு. Oh, that's incredible! நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நானும் நான்வெஜ் தான். A really சாதம் தான். lumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Portugal making another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Portugal take the lead. Now it's just a question of holding on. There's still a bit left in it. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. Good ball, good take. Real chance! And that has earned a few nods of approval. Nice, nice ball. என்ன ஒரு ப்ரோ கிறிஸ்தி ப்ரோ நீங்க? என்ன ஒரு? சென்னையா? சென்னையில எங்க? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cleared without hesitation. 2 minutes to be added on. And it's Conte. He's going for goal! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Referee looks at his watch and blows his whistle. அசோக் நகர் சென்னையா? சரிங்க ப்ரோ. Perfect சூப்பர் சூப்பர். outcome. நைஸ் 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 நைஸ். சொந்த ஊரே அதானா இல்ல பூர்வீகமே சென்னையா? Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. He's in a great position. Real chance! நிம்மரே டாடா போயிடலாம்ப்பா. சந்தோஷ் நிம்மரே அவரு பயங்கரமா விளையாடுறோம்ல. They'll want to make the most of this turnover. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, I think we can expect to see more than a few moments of individual brilliance with Neymar on the pitch, Peter. He's got such a silky touch, he can ghost past defenders, and he can pass and shoot with the very best. If you're looking for someone to take your breath away, this is the guy for me. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. பேக் ட்ரெஷர் லிங்க் 59 சீன்ஸ் பண்ணிட்டே அப்படின் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, நான் இன்னும் அந்த ஸ்லாட்டே ஃபுல் பண்ணல ப்ரோ. ஃபுல் பண்ணுமா என்ன? எனக்கு ஒன்றும் புரியல அது. நான் இருங்க, நான் இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். ஃபுல் பண்ணா சொல்லுங்க, ஃபுல் பண்றோம். நான் 25 தான் எனக்கு காமிக்குது. ஏதோ தப்பா பண்ணிட்டனோன்னு தெரியல. Luan Perez opts for safety. Portugal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Neymar, Rijkaard
Producing a good steal there, showing a good level of alertness. That has been slung wide. And it's Rincon. Tries to play it through. Dealt with nicely by the defense. இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். Great vision. Lovely bit of skill. And that has found him in acres of space. He's got tall. Didn't quite get enough on that. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Van Basten does well to get it back. He's found a way through. Now looking to orchestrate a counter. Neymar. Over to the left. Looking for options for movement. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. Great chance! Goal! Santos! And that is about as good as they come. He put his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out... Can he finish? And for a moment, time stood still. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Gets a good put in there. That's an untidy challenge. Free kick given. பவுலே கிடையாது இது. இதுக்கு அந்த மாதிரி பவுல் கொடுக்கலாம். எப்பா நெய்மர் Decent hit from there. சாண்டோஸ் எஃப்சினா பிரைம் நெய்மரோ இல்ல ஓல்டு நெய்மரா இது? Van Dijk. Now it's Musiala. And it's Zanetti. Bout of passing here, really easy on the eye. And here's Cristiano Ronaldo. Nice control. Like a big header. போய் சாவுங்க மேட்ச். Yes! They're level in a trice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Portugal grabbed the equaliser and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Musiala. Oh, that's fabulous. Cross from Musiala. Luan Perez is there and he can get that clear. I wanna play with you. Come 1v1. Okay, bro. What's your name, bro? Wish? Wish Vera. Okay, bro. Are you playing via mobile or console? I am playing PC version, bro. And it's Conte. Van Basten. And that is going out for a goal kick. Wish Vera. Hi, bro. What's your device, bro? Mobile or console? Can he get on the end of this? Zanetti. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Bro, I wanna play with you. Come 1v1. To make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying.
How's the first half compared with your expectation? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Bro, which player, bro? So, Please also at reply. half-time, each side Which matches teams the are other you playing? blow to blow, Mobile or console? And we are back on the way. Oh, lovely bit of skill. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. Threads one in. Oh, that's a key interception. And this is Van Basten. Musiala. Van Basten. Hi Ram bro. TTF பாசன் வந்துட்டார். காலைல இருந்து கிரிக்கெட் போட்டுருந்தீங்க. Neymar. Rincon. ராம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. கிரிக்கெட் முடிச்சிட்டீங்களா? Played out to the left flank. இப்போ என்ன பிளான்ல வந்திருக்கீங்க? Played into the box. Punched away. That's good defending. Defending in numbers. Van Basten. They need to play this quicker in transitions like this. Luan Perez. Neymar. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? They're trying everything to subdue him here. Well, he's the quarterback equivalent, so I'm not surprised that he's been closed down first. It's a promising position. And this is Neymar. ஓவர் ப்ரோ, ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு ஃபேமிலி மோட் பண்ணணும் ப்ரோ. ஓகே, இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஓகே ஐ நோ, நானும் தான் போகிறேன். That is ended up in no man's land. And it's Zanetti. Now, can they get him away? Neymar. Santos do have a chance to counter here. Neymar. Rijkaard is the team's great visionary. Now it's Van Basten. Now it's Kaka. Conte. Howson. Nagatomo. Well, that tackle was certainly sturdy. And the whistler's gone for ஸ்டோன்ஸ் இங்கே தான் challenge there. இருக்காரா? இல்லை ப்ரோ. Well, that அபுபு, looks ஸ்ரீராம், மண்டை எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கோப்பு விளாட்னாங்க, அப்புறம் போயிட்டாங்க. இப்போ தான் லாஸ்ட் மேட்சாக போனாங்க. நானும் அது முடிச்சு இதான் லாஸ்ட் மேட்ச். நான் முடிச்சுட்டு போகிறேன். comfortable claim for the keeper. Cristiano Ronaldo will have to accept. இல்லை கோப்பு விளாண்டோம் ப்ரோ எல்லாரும். நானும் ஸ்ரீராம் ப்ரோ, மண்டபாயி, அபு வந்தார். ஆனால் 2:30 அவருக்கு வேலை ஸ்டார்ட் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். It'll be a throw in. நாங்கள் இது கோப் தான் விளாண்டுருந்தோம். அது பிவிபி கோப் விளாண்டுருந்தோம். Passing is crisp and sharp. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Van Basten. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped.
Okay, okay, bro. Anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Kaká has given away a free kick. நேற்று மாதிரியே இல்லையே. ஆமாம் ப்ரோ, நேற்று மாதிரி இல்லை. அதெல்லாம் ஜோன்ஸ் வந்தால் தான் ப்ரோ கெடுத்து விடுறது. ஜோன்ஸ் ஐயா தான் கெடுத்து விட்டார் நேற்று. பாவம் அந்த பையன் புதுசாக வந்தான். என்னமோ எதிர்பார்த்து வந்தான், வெக்ஸ் ஆகிட்டான் கட்சியில். அப்போ இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. Kaká for Conte. That's positional gold, the utilization of space. He is through here. Vermeer! Yes! ஜிஜி ஜிஜி ஜிஜி. And that may just do it. சத்தியமாக நேற்று பேர் இல்லை ப்ரோ, ஜாலியாக விளாண்டோம். And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognize the quality there. And you can see he meant every bit of Taniya. that. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. தனியாக டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களா? என்ன சொல்கிறீங்க புரியல. And very quickly the substitute made his ஓகே ஓகே ஓகே. ஆ ஆ. I think the manager's claiming an assist. நீங்களும் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்களா? ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ, நான் கூட சாரி கேட்டேன். Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Oh, that's sweet, almost telepathic. Santos really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He's got away. Oh, what has happened here? Now, can they get it back? And it's Nagatomo. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And that is that. சம்பவம் ப்ரோ நேற்று. ஆமாம் ஆமாம். Perfect outcome. A test passed with. யார் யார் வந்தா என்னதான் நான் ஆச்சு நேற்று. ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்ரீராம் ப்ரோ நேற்று அந்த 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 இதை பார்க்கலையா? மண்டபாய் லைவ் அவன் அந்த டைம் மண்டபாய் லைவ்ல தான் இருந்தான். அவன் ஸ்ட்ரீம் போய் பாருங்க, ஒரு கோப் விளாண்டோம். ஏப்பா, ஒரு 100 டேக்கல் ப்ரோ. Anyone who might be up next. அது மாதிரி ஆனிச்சான்னு கேட்டேன். From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. ஒரு 100 டேக்கல் போட்டிருப்பார் ஜோன்ஸ் ஐயா மட்டும். ராம் ப்ரோ, ஒரு லைக்கே ஒன்று போட்டுருங்க. எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி. நானும் போய் சாப்பிட்டு வரேன். பாய் 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 பாய். ஸ்ரீராம் ப்ரோ பாய் பாய் பாய். ஆமாம், நீங்கள் அந்த மேட்சை பார்க்கணுன்னா மண்டபாய் லைவ்ல போய் பாருங்க. அந்த டைம் யார் லைவ்ல இருந்தா? இவரும் தான் லைவ்ல இருந்தார். ராம் ப்ரோ, நீ கூட தானே ப்ரோ ராம் ப்ரோ இருந்த? ராம் ப்ரோ, நீனு தானே லைவ்ல இருந்த? ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ பிளேயர் ஆச்சே. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. நானும் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ராம் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அப்புறமா சீக்கிரமா வரேன், சாயந்தரமா வரேன். லைவ்ல தான் இருந்தீங்க. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, அந்த லைவை போய் பாருங்களேன். கோவப்பலாண்ட ஒரே மேட்ச் தான் அது. நாசம் பண்ணிட்டாரு அந்த லைவையே. செய்யலாம். பாய் ப்ரோ, பாய் 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 பாய். டிஸ்கார்ட் மெசேஜ் பாரு ப்ரோ, இந்த வந்துட்டேன். ஹாய் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. நான் பார்த்தேன் ப்ரோ, கோவை இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு எக்ஸெப்ட் பண்ணல. அதான் நான் மார்னிங்கே பார்த்துட்டேன்.